goods and services. The contract term may state obligation regarding the payment amount and the deadline for payment. Delivery. The seller is usually bound to provide delivery of the goods. আপনাকে delivery দিতে হবে. Service, again the contract may state specific obligation in term of delivery goods. Quality of goods. কোয়ালিটি যে কোয়ালিটি গুডস চাইছে যে রিকোয়ারমেন্টস আছে যে কন্ট্রাক্টে থাকে ওই টাইপেরই আপনাকে দিতে হচ্ছে The seller may bound to provide goods of the certain quality they may specify described in the contract. Offer, expressing willingness, acceptance, consent of offer মানে মর্জি দেওয়া, promise, accepted offer, agreement, promise plus consideration for each other, contract in agreement plus enforced by law. What is offer, what is proposal, এগুলো আমরা গত ক্লাসে দেখেছি। এখন দেখেন এটারও একটা আমি এমসিকিউটা আপনারা চ্যাপ্টার ওয়াইজ পড়বেন, আমি ওইখান থেকে বের করে দেব, ঠিক আছে? আচ্ছা, এটা একটা নোট আকারে আপনাদেরকে যা যা না 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 চ্যাপ্টার 1 আর 2 চ্যাপ্টার 1 আর 2 হোয়াট ইজ দ্য ফুল মিনিং অফ এ কন্ট্রাক্ট, কন্ট্রাক্টের ফুল মিনিং কি আমি এটা নোটস করে দিয়েছি আপনাদেরকে, এই নোটসটা আপনাদেরকে আমি দিয়ে দিয়েছি গ্রুপ ইআরপিতে আছে, আপনারা দেখে নিতে পারেন। যা যাগুলো স্লাইডে পড়িয়েছি এটা সোজা ভাষায় আমার মতো করে আমি লিখে আপনাদের জন্য রেডি করে দিয়েছি। তো কন্ট্রাক্ট ইজ এ হ্যাঁ কন্ট্রাক্ট ইজ ইন দ্য সিম্পলেস্ট ডেফিনেশন দ্য প্রমিস অফ হুইচ ইজ এনফোর্সেবল বাই ল অ্যান্ড দ্য প্রমিস মেড টু ডু সামথিং অ্যান্ড or to refrain doing something to making of a contract requires the mental assent of two or more parties, one for ordinary making the offer, another is accepting. দুইটা একজন অফার দিবে আরেকজন অ্যাকসেপ্ট করবে, মরাল যেটা ল দ্বারা এনফোর্স করা যাবে সেটাই হচ্ছে কন্ট্রাক্ট নামে পরিচিত, ঠিক আছে? Definition of contract by the different persons according to the Pollack. Every agreement and promise enforceable by law is or a contract. তারপর according to the Salmon এরা হচ্ছে কি বিভিন্ন লয়ার যারা এগুলো দিয়েছে, a contract is an agreement creating defining obligation between two or more person by which right are acquired by one or more to act or forcible to other part of the others. বলা হচ্ছে কি দুই ততোধিক মধ্যে একটা এগ্রিমেন্ট হয়, যে এগ্রিমেন্ট হচ্ছে একজন একটা কাজ করবে আরেকজন যে ডিউটিসগুলো আছে ওগুলো পারফর্ম করতে বাধ্য থাকবে, এটাই হচ্ছে কি কন্ট্রাক্ট। অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্যার উইলিয়াম অ্যানসেন্স সে বলছে a legally binding agreement between two or more person by which rights are acquired by one or more to act forcible to the one part of the other. Sir William Ansons says that a contract is an agreement enforceable by law made by between two or more person by which rights are acquired by one or more act to act and forcible by other part of the others. Sir Frederick Pollack, every agreement is promise is enforceable by law is an contract. কন্ট্রাক্টের কতগুলো এসেনশিয়াল এলিমেন্ট আছে, হুইচ আর দে? এসেনশিয়াল এলিমেন্টের প্রথম হচ্ছে অফার অ্যান্ড অ্যাকসেপ্টেন্স। অবশ্যই কন্ট্রাক্ট হওয়ার আগে এটাকে অফার করতে হবে, দেন অ্যাকসেপ্টেন্স করতে হবে। ফর এগ্রিমেন্ট দেয়ার হ্যাজ বি লফুল অফার বাই ওয়ান পার্টি অ্যান্ড লফুল অ্যাকসেপ্টেন্স বাই that offer from the other party. The term lawful means that the offer acceptance must be satisfied requirement of Company Act. The offer must be made within the intention of creating a legal relation, otherwise there will be no agreement. Legal relationship, the parties to an agreement must be create legal relationship. It arises when parties to know that if one of them does not fulfill his part of the promise, he has to liable for the failure of the other contract. Agreement of the social domestic nature do not create legal relations, so cannot be give rise to a contract. It is presumed in a commercial agreement that parties intended to create legal relation. Legal consideration, the third essential of a valid contract is a legal consideration. Consideration means something in return, it may be some benefit to other party. If the price paid by the one party promise of the other, an agreement is enforceable only when both parties get something and give it. The something given and obtained is called consideration, and these consideration that are valid or lawful. বলা হচ্ছে প্রথমে অফার অ্যাকসেপ্টেন্স থাকতে হবে, সেকেন্ডলি বলা হচ্ছে লিগ্যাল রিলেশনশিপ থাকতে হবে, থার্ড বলা হচ্ছে লফুল কনসিডারেশন মানে কিসের ভিত্তিতে একজন আরেকজনের সাথে এই প্রমিসে যাচ্ছে, গিভ অ্যান্ড টেক কিছু একটা থাকতে হবে। ফ্রি কনসেন্ট, অবশ্যই কোনো ফোর্সফুলি কোনো কিছু করা যাবে না, ফ্রি মানে উইলিংলি তাকে এতে সম্মতি দিতে হবে। So in it is another
Another essential valid contract is it is convey meaning to the parties that both the parties to the contract have agreed upon the something at the same sense. For a valid contract, it is necessary that the consent of the party to a contract must be free. Consent is said to be free when it is obtained in correction and under the influence, fraud and misrepresentation. Mistake এভাবে করা যাবে না, forcefully করা যাবে না। Lawful object, it is also necessary that the agreement should be made for the lawful purpose or the objectives for which the parties are making the agreement must not be fraudulent, illegal, immoral and opposed of the public policies. Writing and regulation, a contract may be oral or written. It also interest of the parties that the contract should be in written because it is proved in the court and verbal agreement doesn't have any legal identity. আপনি প্রমাণ করতে পারবেন না। It is essential for validity of the contract that must be written, signed and witnessed. তারপর হচ্ছে certainty of terms. It means that agreement should be certain, capable of being made certain. If the meaning is not certain in the agreement, it will be void. যদি কিছু কি আপনি রেগুলার কি আপনি মানবেন ওগুলো সার্টেন থাকতে হবে, স্পেসিফিক থাকতে হবে, কোনের জন্য কি রিজনের জন্য আপনি কন্ট্রাক্টটা করছেন। Possibility of performance, the valid contract must be capable of being performed. An agreement is relating to performing any act that is impossible in nature is a void. In case if the act is legally physically impossible to perform, the agreement cannot be enforced by law. যেটা আপনার ফিজিক্যালি বা আপনার মেন্টালি এটা করা সম্ভব না, এটা হবে না। Not expressly declare void, an agreement must not be one of those expressly described void. And agreement is essential to trade agreement wages that have been expressly declared void. এখন হচ্ছে কি আপনাকে এই জিনিসগুলো থাকলে তখন হচ্ছে কি আমি বলছি এটা একটা কন্ট্রাক্টের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। কন্ট্রাক্টের অনেক ধরনের টাইপস আছে। দ্য কন্ট্রাক্ট ক্যান বি ডিভাইডেড অ্যাকর্ডিং টু দ্য এনফোর্সিবিলিটি, ফরমেশনের জন্য হইতে পারে এবং পারফরমেন্সের জন্য হইতে পারে। অন দ্য বেসিস অফ দ্য কন্ট্রাক্ট ডিভাইডেড ইন দ্য ফলোইং ক্যাটাগরি। একটা হচ্ছে কি valid contract. Valid contract হচ্ছে those contract enforceable by law which you can say that valid contract when essential of contracts are all fulfilled. কিন্তু আরেকটা আছে সেটা হচ্ছে কি void contract. Void contract কোনটা দেখেন, a contract is called void which cannot be enforced by law when a contract is made but after its formation it become void due to impossibility of performance, মানে করা যাবে না, subsequent of illegal rejection of voidable contract when depending even become impossible. Voidable contract key when an agreement is enforceable by law, an option of one or more parties of agreement but not at the option of the other party of the contract, it is called voidable contract. Unenforceable contract, it is a contract that is enforceable in a court of law due to some technical defects like the absence of writing, registration of contract and stamp missing due to some other defect. Illegal agreement when a performance of an act forbidden by the law, some such agreement are called illegal contracts. Such as agreement can never be considered a contract. According to formation, according to a contract can be divided into three kinds. Express contract, যেটা express করা হয়, an agreement is called express when it is made by word, so we can say that promise made in word is called express contract. Implied contract, implied contract are those contracts which are act by actions. An implied contract is the one that made other than words. An implied promise results in an implied contract when a person without being requested provides in service under some circumstances which is the expectation that is paid and other person knowing such circumstances accept benefit of the service. According to the performance, হচ্ছে executive contract, unilateral contract and bilateral contract. Executed contract means when both the parties have completely performed their obligation, means that nothing is left to be done by all the parties under the contract. Unilateral contract, under this contract only one party make it commitment, under only one party is bond form while the other party choose to be bound by it. Bilateral contract, under when the contract is made all the parties contract bound to perform under this and all the parties perform their obligations. আচ্ছা, আজকের জন্য আমি এইটুকুই থাকছে, আমি আপনাদের এমসিকিউগুলো দিয়ে দিচ্ছি চ্যাপ্টার 1 আর 2 এর। হ্যাঁ, এটা আমি দিচ্ছি, রেকর্ডিংটা এখানে বন্ধ করে দিয়ে আমি চ্যাপ্টার 1 2 এর এমসিকিউটা একটু আনছি। হ্যাঁ।